This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Γεια σας παιδιά, είμαι ο Θάνος και καλώς ορίσατε πίσω σε ένα ακόμα βίντεο με ένα ακόμα παιχνίδι, το The Stanley Parable, το Deluxe Edition. Έχει γίνει refresh δηλαδή στα γραφικά και λοιπά, όπως μπορείτε να διακρίνετε από εδώ. Στην ουσία μας μιλάει ένας αφηγητής πίσω και συμβαίνει μια παράξενη ιστορία με το Stanley, όπως είπε στην αρχή η εισαγωγή, την οποία την έχω κάνει μεταγλώτηση εγώ, να μπορείτε να την καταλάβετε όλοι όσοι βλέπετε το βίντεο. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε και πάμε να δούμε την περιπέτεια του Stanley και δούμε εδώ πέρα τι γίνεται σε αυτό το περίεργο γραφείο, να πω τα καθιερωμένα, αν σου αρέσει το βίντεο μπορείς να πατήσεις το κουμπί του like. Και αν δεν θες να χάνεις τα επόμενα επεισόδια των αγαπημένων σειρών καθώς και τα νέα project που έρχονται στο κανάλι, βεβαίως ότι έχεις κάνει εγγραφή και έχεις πατήσει το καμπανάκι για να σου έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που θα ανεβαίνει καινούριο βίντεο. Και τέλος, ένα μεγάλο ξεχωριστό ευχαριστώ σε όλους σας παιδιά για την απίστευτη στήριξη που δείχνετε προς εμένα και στο κανάλι γενικότερα. Οπότε είστε έτοιμοι για επική περιπέτεια με το Stanley? Φύγαμε! Έχουμε επανέλθει εδώ στο γραφείο, το περίεργο εδώ πέρα. Δεν ξέρω καν τι γίνεται, απλά το ρολόι βαράει. Ναι, περίεργα πραγματάκια. Ο υπολογιστής δεν δουλεύει, δεν μπορώ να πατήσω και κάτι. Οπότε να φύγω, τι να κάνω. Επίσης το συγκεκριμένο βίντεο θα είναι μιας φοράς βίντεο, αυτά τα παιχνίδια που παίζω μία φορά στο κανάλι. Άντε να το ξαναδούμε δεύτερη, αλλά το συγκεκριμένο παιχνίδι θέλω να το δούμε απαραίτητα σε live. Όπα, μιλάει. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Μάλιστα. Περίεργα πραγματάκια. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Ωπα ρε, εσύ έκλεισε. Αυτό δούλευε. Αυτός που μας μιλάει πίσω μας λέει περίεργα πραγματάκια όμως, δεν ξέρω. Καλή φωνούλα έχει πάντως. Οπα, αυτό τι είναι? Τι κάνω να κλείσω όλα τα PC που δουλεύουνε? Ξέρω, με γέμε ρεύμα. Share name access γράφει. Κλείστο κι αυτό, ξέρω εγώ. Από πόρτες δεν μπορώ να μπω. Μπα, σε τι εταιρεία δουλεύουν? Πού είναι ελληνικό δημόσιο? Έχουν σχολάσει όλη 12 η ώρα. Και έχουν πάει για φαΐ. Κάτι γίνεται ρε φίλε. I hate Mondays. Κι εγώ. Όλος ο κόσμος ψηφίζει τις Δευτέρες. Γιατί είναι η μέρα που πας δουλειά. Δεν ανοίγει καμία πόρτα. Πρέπει να είμαστε στην εφορία. Στην Ελλάδα εννοείται, γιατί στο εξωτερικό δεν δουλεύουν έτσι. Έχουν παρατήσει όλες τις δουλειές και φεύγουν. Οπα. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Ο αφηγητής μου λέει να πάω αριστερά. Θέλω να τον ακούσω τον αφηγητή και να πάω αριστερά ή να πάω δεξιά και να κάνω τη δικιά μου ιστορία? Ξέρεις κάτι, θα πάω δεξιά, δεν με νοιάζει. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Δεν ανοίγουνε. Ανοίξτε τις πόρτες μωρέ, θέλω να μπω μέσα, να δω τι γίνεται. Ω, πάρε. Yes,
truly a room worth admiring. Αυτό μάλιστα, αυτό είναι δωμάτιο. After all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Εγώ δεν θέλω να κάτσω, θα φύγω όμως, δεν με νοιάζει. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Πήρε την πρώτη πόρτα, λέει, στα αριστερά. Έχει μία αποθήκη και εδώ έχει κάτι άλλο. Εγώ θα πάω από εδώ. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Ναι, φίλε μου, γιατί δεν ακολουθώ οδηγήσεις από κανέναν, δεν με νοιάζει. Άσε με. Πού ήρθα ρε φίλ, πού δουλεύουμε ρε, τι είναι αυτό, στον Μπαμπούλ ΑΕ δουλεύουμε. Εκεί που είχε πόρτες, είναι απλά έχει κουτιά εδώ πέρα. Τι είναι αυτό το πράγμα ρε φίλε, πού είναι, πόσο μεγάλη είναι ρε, τα Εκεί, πού δουλεύουμε μωρέ. Ωπα ρε εσύ. I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself. To put your work aside, to let her back into your life. She's been waiting. Ποια περιμένει? Η μάνα μας, η κοπέλα μας, η γυναίκα μας, δεν ξέρω. Ωπα ρε, έχει ένα μαύρο δωμάτιο εδώ πέρα. Πού με πας μες στα σκοτάδια, δεν βλέπω. Ωπα ρε εσύ. That's her, Stanley. You need to be the one to do this. Θα το σηκώσω, δεν βαριέσαι. Ωπα ρε. Stanley, is that you? Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. All right. Okay, there we go. All right, now, I want you to come in and tell me all about your day. Gotcha. Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife? Α, γυναίκα μας ήταν. Καλά το είπα εγώ. I'm trying to make a point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. Δεν μας τα λες καλά, φίλε μου, αφηγητή. This is a very sad story about the death of a man named Stanley. Οπα. Good morning, employee 427. Press K on your keyboard. Όχι, δεν θέλω να πατήσω. Θα πατήσω. Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him, and every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Please press Q. Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's told. Αφού μου τα γράφεις να τα πατήσω, μωρέ. Now, he's eating lunch. Δεν θέλω να φάω. He's going home. Now, he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. Άμα το επέλεξα και με ευχαριστεί, τι σε πειράζει εσένα? Εγώ δεν το πατάω, ρε. Θα κάτσω έτσι εδώ πέρα. Δεν πατάω το C στο πληκτρολόγιο. Δεν θέλω να το πατήσω. Άσε με να φύγω, μωρέ, από εδώ πέρα, από αυτό το περίεργο δωμάτιο. Πού μένουμε το μεταξύ? Τι είναι εδώ πέρα? Ούτε στο κρεβάτι μας δεν μπορούμε να πάμε. Άντε, πάτα το, δεν βαριέσαι. But in his mind, he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown. Fantastic discoveries of new lands. It was wonderful. And each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. Γιατί να μη συμβούν δηλαδή? R to watch TV. And so he began to fantasize about his own job. First, he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. The thought excited him terribly. With the boys, ποια boys, μωρέ? Έχουμε φίλους. He went further. He imagined that he came to two open doors and that he could go through either. At last, choice. It barely even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold.
As he wandered through this fantasy world, he began to fill it with many possible paths and destinations. Down one path lay an enormous round room with monitors and mind controls. And down another was a yellow line that weaved in many directions. And down another was a game with a baby. And he called it the Stanley Parable. It was such a wonderful fantasy, and so in his head he relived it again, and then again, and again, over and over, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. Μάλιστα. But there is no answer. How could there possibly be? In reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing has changed. The longer he spends here, the more invested he gets, the more he forgets which life is the real one. Άρα είμαστε περίεργοι. And I'm trying to tell him this, that in this world he can never be anything but an observer, that as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. Εντάξει, δεν το πατάω. Ό,τι πεις, μπρο. Θα καθόμαστε εδώ με τις ώρες τώρα, κοιτάμε ένα γραφείο. Μου είπε να μην το πατήσω. Εγώ, παιδιά, δεν το πατάω. Τα νέα σας. Λοιπόν, για πείτε. Πώς τα περάσατε στις διακοπές? Καλά ήταν, γεμίσατε μπαταρίες, κομπλέ όλα. Παιχνίδι, τι θα γίνει? Τι θα γίνει? Εγώ θα το πατήσω, ράντε, τώρα βαρέθηκα. You see? Can he just not hear me? How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself? Με ένα καθρέφτη. I suppose I can't, not in the way I want him to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. I must. Perhaps, well, maybe this time he'll see. Maybe this time. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I tried again, and Stanley pushed a button. Please die. Όπα, έκλεισε ρε. Το παιχνίδι τελείωσε μάλλον. Μαυρίλα, σκέτη. Όπα ρε. Ξαναβγήκαμε πάλι στο γραφείο. Οκ. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Κάθε φορά θα παίζουμε το ίδιο πράγμα και θα αλλάζει. Λοιπόν, αυτή τη φορά δεν θα τα κλείσω τα PC. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Εντάξει, θα ακολουθήσω τις οδηγίες σου τώρα, να δούμε τι γίνεται. Δεν, αυτό το παιχνίδι μπορεί να σε τρελάνει ρε φίλε. Όπα ρε. Tips not getting fired. Single person here. Σιγά μην ήτανε. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. The future was yesterday, tomorrow is now. Μάλιστα, οκ. Δεν μας τα λες καλά καθόλου. Broom closet. Όπα ρε, αυτό άνοιξε. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Άντε πάμε πάνω. Όπα ρε. Ένα μπάνιο. Money in the morning, money in the evening, money for breakfast, money crisp. Αμάνο, το αφεντικό μας έχει κόλλημα με τα λεφτά. Τον κύριο Καβούρη έχουμε για αφεντικό. Λεφτά, 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 λεφτά. Ωπα ρε, έχει ένα πάντα και λέει, τι γράφει, business strategy, να σκοτώνουμε τα ζώα. Ωπα ρε, αυτό δουλεύει ρε. Θέλω να πάει να πάω εδώ μέσα στο αφεντικό. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, Μάλιστα. unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being... Το μυαλό του τα έκανε όλα, αφού είμαστε βλαμμένοι μωρέ. was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth
that his boss had been keeping from him, and so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known that. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Όχι, δεν είναι τύχη. Εσύ μας το είπες. Opened passageway. Ποιο passageway, από πού μωρέ? Α, μάλιστα, το γραφείο του τυπά εδώ πέρα δεν ξέρω. Μια γεννήτρια και πράγματα γενικότερα. Να πατήσω το κουμπάκι εδώ που λέει κάτω. Το μυαλό του Stanley είναι περίεργο, αλλά το παιχνίδι τα σπάει τόσο άσχημα. Και loading. Ναι, μας το είπες και πριν. Descending deeper into the building, Stanley... Θα γίνει πάρα πολύ ωραίο live με το συγκεκριμένο. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? Γιατί κάποια στιγμή αγανακτής, ξέρω εγώ, μάλλον αυτό θέλει να περάσει. Δεν μπορείς να κάνεις το ίδιο πράγμα για πάντα. Είναι κουραστικό. Εγώ θέλω να δραπετεύσω όμως. Να πάω στο mind control. Όχι, θέλω να φύγω. Αντίο. Α, ναι, να γυρίσω πίσω μένει μετά. Δεν θέλω να πεθάνω. Stanley, μη πας εκεί πέρα. Δεν θα γυρίσω πίσω. Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Ο θάνατος μας είναι στην γκιλοτίνα ή θα πέσω εδώ κάτω. Πέσει εδώ κάτω, πήρες. Και πέφτουμε. And Stanley was inched closer and closer to his demise. He reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind. Δεν θέλω, μπορώ να δραπετεύσω τελευταία στιγμή, κάτι να πατήσω. This violent end to his... Όχι, δεν θέλω. Farewell, Stanley. Πόπο θα μας κάνει χάλια, έτσι. Θα γίνουμε κι εμάς τώρα. Αντίο. Όπα ρε. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Όπα ρε. Τι έγινε τώρα? The Stanley Parable. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see Nature now? paintings. Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Stanley Computer. Και έχει ένα λαβύρινθο εδώ πέρα. Corridor. Όπα ρε εσύ. Άρα, κάτσε λίγο. Εμείς είμαστε εδώ, ξεκινάμε από εδώ ουσιαστικά. Και επειδή προχωράμε από τα γραφεία εδώ που είναι τα σημαντικά, που είναι δύο πόρτες, The Office γράφει, άρα είναι όλα σκηνοθετημένα. Οκ, εγώ που να πάω τώρα ρε φίλε. Τελείωσα το game, ξέρω. The Lounge. Ρε εσύ, τι γίνεται, πού είμαστε τώρα? Και εδώ είναι το Exit. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Can you see? Can you see Δεν είμαι ελεύθερος. how they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. Να δω τι ρε παιδί μου. Όπα ρε. But listen to me.
You can still save these two. Ξανάρθαμε πίσω, πεθαίνουμε πάλι. They both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. Θα πεθάνω, δεν πειράζει. You'll be walking someone else's path. Stop now and it'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't Χα, καλό. let... Δεν πειράζει. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί τώρα. Άρα ξαναξεκινάει από την αρχή το παιχνίδι. Οκ. Και ο αφηγητής που είναι? All of his co-workers were gone. What could it mean? Ξανά από την αρχή. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ωραία, εγώ θα το αφήσω το παιχνίδι εδώ πέρα. Είναι επικό, είναι παιχνιδάρα, δεν το έχω παίξει ποτέ. Ήξερα ότι είναι καλό, αλλά δεν περίμενα να έχει τόσο έμφαση, ας πούμε, στο στοιχείο της επιλογής ιστορίας και που σε αποπροσανατολίζει από πράγματα και σου λέει πήγαινε κάνε εκείνο, αλλά τελικά εκείνος οδηγεί στο θάνατο και ξαναξεκινάει την αρχή και τέτοια. Είναι σαν τη μέρα της μαρμότας, λίγο τέτοια. Ή ζούμε, ξέρω εγώ, σε ένα simulation. Ζούμε σαν την ταινία του Jim Carrey που είμαστε μέσα σε ένα TV show, δεν ξέρω. Είναι πάρα πολύ ωραίο πάντως. Θα το δούμε σίγουρα σε live stream αυτή τη βδομάδα. Μάλλον την Παρασκευή στις 9. Οπότε μείνετε συντονισμένοι να μην χάνετε και την ανακοίνωση του live στο Instagram. Λοιπόν, αυτά θα τα αφήσω εδώ πέρα όπως προείπα. Κάντε με follow Instagram, TikTok να μην χάνετε σκετσάκια, βιντεάκια κλπ. Follow στο τρόβο για τα live Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή στις 7. Εκτός αν είναι horror ή ιδιαίτερα παιχνίδια, οπότε θα γίνεται στις 9. Και εμείς θα τα ξαναπούμε σε κάποιο άλλο βίντεο ή live. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.